Okay, morning. So hari ini kita akan discuss unit 4.3 specific latent heat. Okay, before we start, okay, let me show you the learning standard for this subtopic. Okay, number 1. So today you will learn about the latent heat. So at the end of this class, you must be able to explain what the latent heat. Okay, number 2, define specific latent heat. The symbol is L. Actually, this one is italic L. And then number 2, specific latent heat of fusion, FL. LF. FD refer to fusion. And number 3, specific latent heat of vaporization, LV. Okay, number 3, experiment to determine the specific latent heat of fusion of ice. And number 2, specific latent heat LV of water. For this experiment, you all tak akan buat dululah. Ya, kita akan buat masa kita akan semasa kelas bersemuka nanti. Okay, number 4, communicate to explain the application of specific latent heat in daily life. Okay, and the last one, okay, solve problems involving latent heats. So that's mean in this subtopic, you akan jumpa lagi ada formula tertentu. Okay, now we start with the latent heat. So you boleh refer dalam textbooks. Okay, this diagram. Okay, what is the latent heat? Okay, so kalau kita tengok this situation, this one is solid. Okay, this one is liquid. Okay, this one is gas. Yeah. So each elements, okay, each state, dia ada perbezaan dalam bentuk dia punya arrangement dan juga movement of molecules. Ya. So kalau kita tengok dekat sini, untuk solid dia punya arrangement dia lebih compact, lebih padat compare dengan liquid dan juga gas. Gas lah yang paling loose, ya. And then dia punya force of attraction, okay, ataupun kita panggil sebagai molecules bond dia, okay, untuk solid adalah lebih kuat sebab tu dia rapat, okay, close each other. Okay, yang paling weak dia punya bond dia adalah gas sebab dia punya jarak particles dia adalah jauh-jauh, ya. Okay, so kalau kita tengok dekat sini from solid, okay, process solid change to liquid. So this process we call as melting. Okay, so kat sini dia sebut latent heat is absorbed. So what is latent heat? Yeah, okay. So liquid freezing. So latent heat is released. Okay, actually what is the latent heat? So kita tengok dekat atas ni. Okay, heat that is absorbed during melting and boiling without change in temperature is known as latent heat. Okay, so what's the definition of latent heat? So the heat is absorbed or released, okay, without change in temperature. Okay, example, kita ambil satu contoh. Solid ni adalah ice. This one adalah air. Okay, ice kalau dia melt, okay, kalau you rasa air tu still lagi sejuk. That's mean dia punya temperature for solid equals to theta equals to 0 degrees Celsius. So untuk cool water, so the temperature also 0 degrees Celsius. So you tengok this situation, the temperature unchanged but dia punya phase difference. So this one we call as the latent heat. Okay. How about boiling and condensation? Okay, when boiling, the latent heat is absorbed. So maksudnya heat tu kita serap. So dia punya phase dia, phase dia berbeza. This one liquid, this one solid. But example, bila kita boilkan air, so dia punya temperature equals to 100 degrees Celsius. And this one, kalau dia change to gas, we call as steam. So the temperature of steam also 100 degrees Celsius. So same temperature but different phase. So this one we call as latent heat. Okay, same thing with condensation. Okay, condensation, that's mean latent heat is released. Apa application for condensation? Examples yang adalah air hujan. Ya, ataupun kalau kita tengok dekat makmal kimia, ada untuk produce distilled water, kita gunakan proses condensation. So apa conclusion dia tadi? Untuk latent heat adalah the heat absorbed or released, okay, but the
without changing in temperature. Okay, just change dia punya phase ataupun state. Okay, that one for latent heat. Okay, now kita akan masuk kepada specific latent heat. Okay, what is the specific latent heat? Tengok balik pada kita punya objektif. Okay, objektif untuk specific latent heat kita ada specific latent heat of fusion dan juga specific latent heat of vaporization. So kat sini akan ada 3 specific latent heat. Okay, kita tengok yang pertama adalah specific latent heat. Okay, what is specific latent heat? So tengok definition dekat sini. Quantity of heat, okay, kita nak cerita tentang heat that is absorbed or released during a change of phase of 1 kilogram of the substance without any change in its temperature. That means the latent heat just depends on dia punya change of phase sahaja. Okay, dia punya temperature tak ada apa-apa effect. Ya. Yeah? So, kalau kita tengok dia punya formula, this one adalah specific latent heat punya symbol. Okay, Q over M. Okay, amount of heat need to change the phase of 1 kilogram of substance. Substance means solid, either solid to liquid, liquid to gas. Ya. Okay, so dia punya unit adalah joule per kilogram. Okay, because energy heat adalah joule, mass adalah kilogram. So joule per kilogram. Okay, sekarang kita nak tengok pula untuk specific latent heat of fusion, specific latent heat of vaporization. Okay, so untuk kita tengok yang tu, saya lebih mudah untuk kamu tengok. Okay, this heated curve yang kita panggil sebagai heated curve. Okay, tadi kita dah faham apa itu specific latent heat adalah the heat absorbed or released during the change of phase of 1 kilogram of substance. Okay, so sekarang ni kita tengok ya. Okay, untuk this kita panggil sebagai heating curve. Okay, kita ada from P to Q, Q to R, R to S, S to T, T to U. Okay, you all dah belajar dalam chemistry yang ni. Okay, kalau belum belajar pun tak apa, nanti akan jumpa juga heating curve ni. Okay, now kita tengok. Okay, this one from P to Q. Okay, this phase we call as solid. Okay, this phase we call as solid. So this phase, kenapa kita kata okay, kalau kita tengok this one temperature, okay, this one time. Okay, maksudnya P to Q kat sini dia ada kita panggil change in temperature, right? So dia ada sebab ada perubahan this point and this point. So change in temperature. So this part dia kata solid is heated until melting point. Okay, heat is absorbed. Okay, temperature increases. Okay, kinetic energy of molecule increases. Okay, kalau dia sebut sini temperature increases, okay, and then dia adalah pada state yang sama iaitu solid. Ini adalah yang kita dah belajar sebelum ni. Ini kita panggil sebagai specific heat capacity. Okay, specific heat capacity. Jadi kat sini kita ada C. Okay, C kecil ya, specific heat capacity. Okay, kalau lupa, tengok balik video yang sebelum ni. Okay, kemudian pada phase QR. Okay, QR, kita tengok explanation yang bawah. Okay, yang ni dia kata melting from solid to liquid. Okay, bila you tengok ice tu, dia nak melt, dia tak tiba-tiba change 100% terus jadikan pada liquid, right? So, dia akan slowly. So, dalam you punya cawan tu, dia akan still lagi ada campur ice, solid dan juga cool water, ya. So that means this phase dia change from solid to liquid. At the same time dia ada 2 phase kat situ, ya. Okay, so Q solid start to melt. Okay, QR solid is melting. So R the whole solid has melt. Okay, so kalau you tengok dekat sini, dia punya graf ni adalah straight sahaja. Okay, straight sahaja. So maksudnya tengok temperature dia tak berubah. Okay, tak ada perubahan temperature. Okay, so maksudnya kat sini baru kita explanation ya. Latent heat is absorbed by weaken the bond between molecules. So kat sini kita ada heat untuk kita absorb. Okay, ini pun tadi heat absorb ya. Ini heat absorb. Okay, tapi ini heat absorb adalah untuk increase dia punya temperature. Yang ni adalah untuk weak dia punya bond between molecules.
So molecules are released from their fixed position and move throughout the liquid. So kinetic energy of molecule does not increase. So at this situation, the temperature is constant. So dekat sini yang kita panggil sebagai latent heat. Okay, latent heat. Okay, so yang ni simbolnya adalah L. Okay, kemudian kita tengok dekat sini. Okay, RS. This phase, dia adalah pada phase yang sama, iaitu liquid. Okay, so heat is absorbed. The temperature increases. How you know temperature increases? Okay, you tengok dekat sini, start from R. So, dia at this point. And then dia naik pergi ke S at this point. So, maksudnya ada perubahan temperature. So, that's why kenapa temperature increases. So, when temperature increases, the kinetic energy of molecule increases. So, at this position, we call as specific heat capacity. Of what? Of liquid. For this phase, specific heat capacity of solid. Okay, solid ni depends on apa sajalah. Ya. Okay, and this phase, you tengok, at this part, liquid and gas. So, you tengok explanation dia yang warna biru ni. Okay, this point we call as boiling. So, change from liquid to gas. So, at S, point S, the liquid starts to boil. ST, okay, liquid is boiling. T, the whole liquid has boiled. Has boiled ni maksudnya dia dah change to gas ataupun steam. So, you tengok explanation. Latent heat is absorbed to break the bond between molecules. Okay, molecules are separated far from one another. So, kinetic energy, the molecule does not increase. So, that's why kenapa dia punya temperature constant. So, at this point, at this position, we call as latent heat. Okay, and at this point, this one adalah gas. So, at one phase sahaja, you tengok gas is heated, heat is absorbed. So, temperature increases. So, kinetic energy also increases. So, at this position, we call as specific heat capacity. Okay, so you tengok dia punya graph kat sini. So, kalau dia ada peningkatan suhu, okay, increase in temperature, that means that one adalah specific heat capacity. Kalau dia constant temperature, dia adalah latent heat. Okay, so maksudnya pada situasi ni, semua heat kita gunakan. At this position, heat kita gunakan to increase the temperature. For this position, the heat used to break the bond between the molecules. Okay, at this position, the heat used to increase the temperature. This one to break the bond between molecules. This one to increase the temperature. So, setiap phase ini dia ada menggunakan heat. Okay, tapi cikgu, apa itu specific latent heat of fusion? Apa itu vaporization? Okay, so kita tengok pada nota bahagian atas. Okay, tengok kat sini. Apa itu fusion? Apa beza dua ni? Okay, untuk fusion, you ingat, dia adalah, you tengok dekat sini. Okay, keyword dia adalah during melting. During melting, maksudnya, okay, kat sini kata during melting or during freezing. During melting, kalau sebut perkataan melting, dia mesti from, apa dia punya state dia? State dia adalah from solid to liquid. Ataupun from liquid to solid. Okay, jadi kat sini adalah fusion. Jadi kat sini adalah FL. So, kalau dia sebut situ adalah specific latent heat of fusion, kamu dah tahu dah kat situ sama ada dia dia melting ataupun dia freezing. Ya. Okay, apa pula vaporization? Okay, kita tengok dekat sini. Vaporization adalah during boiling, okay, ataupun during condensation. So, during boiling adalah from liquid to gas. Condensation adalah from gas to liquid. So, di manakah vaporization berlaku adalah di sini. So, simbolnya adalah LV. So, you kena faham betul-betul untuk heating curve. Untuk memudahkan kamu. Ya. Okay, di sini saya suka nak awak tengok,
Based on kinetic theory of matter, the higher the average kinetic energy of a molecule, so the higher the temperature of object. So latent heat absorbed during melting and boiling does not increase the average kinetic energy of the molecules. So that's mean untuk latent heat, okay, latent heat, kinetic theory dia, kinetic theory of matter dia kita tak gunakan. Okey, maksudnya tenaga dia tak bertambah. Okey, tenaga dia tak bertambah ya. Yang bertambah untuk kinetic theory of matter ni adalah pada specific heat capacity sahaja. Latent heat tak ada. Sebab apa? Sebab dia punya temperature dia constant. Jadi dia punya kinetic theory of matter dia constant juga. Ya, so kena faham yang tu. Okey. Bila kamu dah study tadi heating curve, maksudnya kamu boleh explain juga untuk cooling curve. Sebenarnya ini adalah reverse process dia. Okey, sama sahaja macam heating curve. So kalau you tengok sini adalah satu phase saja. Okey, iaitu gas. So ini maksudnya adalah specific heat capacity. Okey, at this process we call a condensation. Okey, so kita ada gas and liquid. So means kalau dia punya temperature same, maksudnya dia ada two phase kat situ. So ini adalah latent heat, specific latent heat of vaporization. Okay, change in temperature from this one liquid. Okay, this one adalah kita panggil sebagai freezing. Okay, freezing process. So yang ni adalah specific heat capacity. Okay, now for ST, this one adalah freezing. Okay, so kita ada liquid and solid. So this one we call as specific latent heat of fusion. TU, this one adalah satu phase saja. Ini adalah specific heat capacity. So kalau you boleh explain dua curve ini, you all dah boleh faham betul-betul apa itu specific heat capacity dan juga specific latent heat.